The price of a coin. A long time ago, in a small village, there lived a poor man named Thomas Rayner. He sold sweet rice cakes on the street. Thomas was lonely, had no family, and barely earned enough to survive. He loved money more than anything. Even a tiny coin he refused to share with the poor and hungry. People whispered, "His heart is made of copper, just like the coins he loves." One day, an old beggar came to his stall. "I have only 2 coins," the man said softly. "Can I owe you 1 coin for a cake?" "I haven't eaten in 2 days." Thomas looked at him coldly. "This is a business, not a charity," he snapped. The old man tried to smile, but Thomas pushed him away and shouted at him to leave. The beggar walked away, hungry and ashamed. One morning, Thomas went to the city market with his 2 childhood friends, Adam and Leo. While walking, they saw a crowd gathered around an old man with a long beard and calm eyes. He was a famous fortune-teller named Master Elias. Adam said, "I've heard he can see the future clearly." "Let's try." They agreed. Master Elias first looked at Leo's hand and birth date. He smiled. "You'll pass the royal exam and become a respected scholar." Leo was overjoyed. He bowed deeply in thanks and paid with both hands. Then came Adam's turn. After some thinking, the fortune-teller nodded. "Your wife will give birth to a strong son this year." Adam smiled happily. His wife was already pregnant. Then came Thomas. Master Elias looked at him for a long time. "You will become rich, powerful, and feared. But," he paused, "one day you may die because of a coin." Thomas was furious. "Me? Die because of a coin? That's nonsense." He shouted, "You're a fake." He left angrily without paying a single coin. Years passed. Just as the fortune-teller had said, Leo became a scholar. Adam's wife gave birth to a healthy boy. And Thomas, he became rich, first by selling cakes, then cloth, then land. During a time of war, he bought a high government position and became a city governor. With power, Thomas became greedy. He took bribes, stole land, and punished people unfairly. He forgot kindness. People secretly called him Lord Greed. One day, Thomas heard news. Leo had returned home, honored and respected. Adam's son had grown tall and strong. Thomas laughed at first, but slowly his smile faded. He remembered the old man's words, "You will be rich and powerful, but a single coin will cause your death." A chill ran down his spine. From that day, he banned anyone from mentioning coins around him. If anyone did, he punished them harshly. A few years later, a rebel army attacked the city. Thomas packed all his gold and ran. He wore old clothes and fled alone. After 2 days, he reached a wide river. A boatman sat quietly beside a small wooden boat. "Please," Thomas begged, "take me across. I'll pay you anything." The boatman looked up and said calmly, "I only want 1 coin." Thomas froze. 1 coin? He threw gold and silver at the man. The boatman shook his head. "Just 1 coin." Thomas dropped to his knees. "Please," he whispered.
Why are you doing this?" The boatman stared at him and said quietly, "Many years ago, you refused to give one hungry man a coin, not even a little kindness." Thomas looked closely. The boatman was old now, but familiar. It was the same man he had pushed away so long ago. Thomas fell to the ground. "Please?" But it was too late. The rebel soldiers caught up and dragged him away. The people cheered justice had come. In that painful moment, Thomas suddenly realized all the sweet words he had once heard weren't spoken out of respect. They were spoken out of fear. He had believed money could buy everything, but now everything felt like a lie. He was born with nothing, and now, standing at the edge of death, no amount of wealth could save him. All his years of struggle, ambition, and ruthless striving. In this moment, it all felt meaningless. Tears burned in his eyes. He was surrounded by people. Yet he had never felt more alone, truly alone. He did not fear death. He feared that his life had meant nothing. Just before the moment of execution, Thomas woke up with a start. His forehead drenched in sweat. It had all been a nightmare. After the day, he met the fortune teller. He had changed once. An ambitious man, Thomas learned how to channel his ambition the right way. He rose strong, but remained humble and generous. People loved him, not because of his power or wealth, but because he was a brave, kind man who knew how to give. Many years later, when Thomas had become a father, his young son sat with him under the porch one rainy afternoon. The boy looked up at the sky and asked, "Dad, is fate real?" Thomas smiled, his eyes quietly gazing at the gray rain outside. "Maybe," he replied, calm and steady. "If fate is rain, then free will is your umbrella. You can't stop the rain, but you can choose whether or not to get wet. If fate is a frame, then free will is the paintbrush, and you paint your own life inside it." The boy blinked, still unsure. Thomas gently placed a hand on his son's shoulder and spoke more slowly. "You can't choose where you're born, and you can't always know what will happen, but you can choose how you live, how you react, how you face what comes, if there's a prophecy. It's just a warning sign on the road, but the path you take, that's yours to create." Cái giá của một đồng xu. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một người đàn ông nghèo tên là Thomas Rainer. Ông sống bằng nghề bán bánh gạo ngọt trên đường phố. Thomas sống cô đơn, không người thân thích và hầu như không kiếm đủ tiền để sống qua ngày. Ông yêu tiền hơn bất cứ thứ gì, dù chỉ là một đồng xu nhỏ, ông cũng ki bo với người nghèo đói. Dân làng thường thì thầm, tim ông ấy chắc làm bằng đồng, giống y như những đồng xu ông ta quý. Một ngày nọ, một ông lão ăn mày đến trước quầy bánh của Thomas. "Tôi chỉ còn 2 đồng, ông lão nói khẽ. "Cho tôi nợ 1 đồng được không? Lão đã 2 ngày chưa có gì vào bụng." Thomas nhìn ông lạnh lùng. "Đây là buôn bán, không phải làm từ thiện," ông gắt lên. Ông lão cố gượng cười, nhưng Thomas xua đuổi và quát bảo ông rời đi. Người ăn mày bước đi trong đói khát và tủi nhục. Một buổi sáng, Thomas cùng 2 người bạn thuở nhỏ là Adam và Leo lên chợ thành phố. Đang đi thì họ thấy một đám đông vây quanh một ông lão râu dài, mắt hiền từ. Đó là thầy bói nổi tiếng tên là Elias. Adam reo lên. Nghe nói ông ấy nhìn được tương lai rõ như ban ngày. Thử xem sao. Cả ba đồng ý. Thầy Elias xem tay và ngày sinh của Leo đầu tiên. Ông mỉm cười. Cậu sẽ đỗ kỳ thi hoàng gia và trở thành một học giả được kính trọng. Leo mừng rỡ, cúi đầu cảm tạ và trả tiền bằng 2 tay. Đến lượt Adam,
Thầy Elias trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Vợ cậu năm nay sẽ sinh một đứa con trai khỏe mạnh. Adam cười rạng rỡ, vợ anh đang mang thai. Cuối cùng là Thomas. Thầy Elias trầm ngâm một lúc. Cậu sẽ trở nên giàu có, quyền lực và đáng sợ. Nhưng ông ngừng lại. Một ngày nào đó, một đồng xu có thể là nguyên nhân khiến cậu mất mạng. Thomas giận dữ. Tôi ư? Chết vì một đồng xu? Vớ vẩn! Ông quát lớn. Đồ lừa đảo! Ông bỏ đi, không thèm trả đồng nào. Nhiều năm trôi qua, Leo thật sự trở thành học giả như lời tiên đoán. Vợ Adam sinh một cậu bé khỏe mạnh, còn Thomas, ông trở nên giàu có, ban đầu từ việc bán bánh, sau đó là vải vóc, rồi đất đai. Khi chiến tranh xảy ra, ông mua chức quan và trở thành tổng đốc thành phố. Có quyền, Thomas càng tham lam, ông nhận hối lộ, chiếm đất, đàn áp dân lành. Ông quên mất lòng tốt là gì. Người ta bí mật gọi ông là lãnh chúa tham lam. Một ngày nọ, Thomas nghe tin. Leo đã trở về, được cả làng kính trọng. Con trai Adam đã lớn, cao to, mạnh mẽ. Thomas lúc đầu cười lớn, nhưng rồi nụ cười tắt dần. Ông nhớ lại lời thầy bói. Cậu sẽ giàu có, quyền lực, nhưng một đồng xu sẽ khiến cậu chết. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Từ hôm đó, ông cấm mọi người nhắc đến đồng xu trước mặt mình. Ai vi phạm, ông trừng trị nặng nề. Vài năm sau, quân phản loạn tấn công thành phố. Thomas gom hết vàng bạc, cải trang thành dân thường rồi bỏ trốn một mình. Sau 2 ngày, ông đến bên một con sông lớn. Một người chèo đò ngồi lặng lẽ bên chiếc thuyền gỗ nhỏ. Làm ơn, Thomas van nài, chở tôi qua sông, bao nhiêu tôi cũng trả. Người chèo đò ngẩng lên, điềm tĩnh đáp, tôi chỉ cần một đồng xu. Thomas sững sờ, một đồng xu? Ông ném cả vàng và bạc ra, nhưng người kia lắc đầu, chỉ cần một đồng xu. Thomas quỳ xuống, giọng run rẩy. Làm ơn, sao ông lại làm thế? Người chèo đò nhìn ông, ánh mắt sâu xa. Nhiều năm trước, có một người đói khát xin ông 1 đồng, nhưng ông chẳng cho lấy một chút lòng tốt. Thomas nhìn kỹ, người đàn ông ấy chính là ông lão ăn mày năm xưa. Thomas gục xuống. Làm ơn, nhưng đã quá muộn. Quân phản loạn đuổi kịp và bắt ông đi. Dân chúng reo hò, công lý cuối cùng cũng đến. Trong khoảnh khắc đau đớn đó, Thomas chợt hiểu ra. Những lời khen ngợi ông từng nghe, không phải vì người ta kính trọng, mà vì họ sợ hãi. Ông từng tin rằng tiền có thể mua được tất cả, nhưng giờ đây mọi thứ chỉ là dối trá. Anh ta sinh ra với 2 bàn tay trắng, và giờ đây đứng trước ranh giới của cái chết, chẳng có bao nhiêu của cải có thể cứu lấy anh. Bao năm vất vả, tham vọng, đấu tranh không khoan nhượng. Đến khoảnh khắc này, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa. Nước mắt cay xè nơi khóe mắt. Anh ta được vây quanh bởi đám đông, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế. Thật sự cô đơn. Anh không sợ cái chết. Anh sợ rằng cả cuộc đời mình chưa từng mang một ý nghĩa nào. Ngay trước giây phút bị xử tử, Thomas choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Kể từ ngày gặp thầy bói, Thomas đã thay đổi. Từng là một kẻ đầy tham vọng, ông học cách dùng tham vọng vào con đường đúng đắn. Ông vẫn thành công, vẫn mạnh mẽ, nhưng luôn khiêm nhường và rộng lượng. Người ta yêu quý ông, không phải vì quyền lực hay tiền bạc, mà vì ông là người dũng cảm, tốt bụng, biết cho đi. Nhiều năm sau, khi Thomas đã làm cha, ông và con trai nhỏ ngồi bên hiên nhà một chiều mưa. Cậu bé ngước nhìn bầu trời hỏi, cha ơi, định mệnh có thật không? Thomas mỉm cười, ánh mắt dõi theo những hạt mưa xám. Có thể, ông đáp nhẹ nhàng. Nếu định mệnh là cơn mưa, thì ý chí là cây dù. Con không thể ngăn mưa rơi, nhưng con có thể chọn để không bị ướt. Nếu định mệnh là một khung tranh, thì ý chí là cây cọ, và con sẽ vẽ nên bức tranh cuộc đời mình. Cậu bé chớp mắt, vẫn còn phân vân. Thomas đặt tay lên vai con, nói chậm rãi hơn. Con không chọn được nơi mình sinh ra, cũng không biết trước điều gì sẽ xảy đến. Nhưng con có thể chọn cách sống, cách phản ứng, cách đối mặt với mọi chuyện. Nếu có lời tiên tri nào đó, nó chỉ như biển cảnh báo đoạn đường phía trước, còn con đường con đi chính là do con tạo ra.